Kaea koe te iawe atua e tō mātau matua nui te rangi. Atua matua kaharawa, te rungarawa, te iawe atua ka tika nā hoki anō kia whakamue mititi atu. E tō mātau matua i te rangi ka tika anō hoki kokoe. Ka tika kia whakanui ia. Kia whakakorori atia. Kawa i te mea ki runga ki te kōrero a waha nui ho, ki roto ki te kupu nui ho, engari, i roto i te mea tia. O te mea, i roto anō ki te whakawhirinaki, ki roto ki te ngā kau tonu, ki te whatu manawa tonu, ki roto tonu anō hoki, ki tēnā mea o te whakanui tonu, whatu manawa atu, whatu ngā kau atu, me te koropiko, He harawara tērā, he harawara te tohu atu o tērā, te tohu ki tērā. E tō mātau matua nui te rangi, ko te tūturi, tērā. Ai. Te tūturi me te tūohu atu o te māhunga, o te mātenga ki a koe. Koina nā noa hau, whai kupu anō ai ki a koe ki roto ki tēnei wā e tō mātau matua nui te rangi e. I te mea nā hoki he pērā tonu anō no hoku ki roto. Hako anoho atu nei anō a hau ki roto ki tēnei wāhi nei ki te taupuni. Ki konei anō nei pāho atu ai. Ngā kōrero Hawaikirangi e tō mātau matua nui te rangi. He wāhi anō tēnei kia koropiko atu ai kia koe. Me tō mātau kawe atu anō i ngā kupu whakamoe miti, whakawhetai, whakanui, whakamanamana anō i ruto i te whatu ngā kau, whatu manawa, whatu hinengaro, ai te hinengaro whakaaro. Te iawe atua, ka hore hoki kōkoe, ka hore hoki atua kōkoe, ka tahi hoki rā, atua kōkoe, e tō mātau matua nui te rangi, atua matua kaharawa, te rungarawa, te iawe atua, i te ingoa te iehua, pou hoko, pou hiri, pou whakaura, nā haunei anō i mai. Ke tonu atu. Mene. Ka piti hono, ka tātai hono rā tau. Te mate kia rā tau, te mate. Ngā tū āhuatanga o te mate, me tōna tini, me tōna mano. Hoi anua hakoa rā pēwhia. Kua rau atu tērā, taonga tērā, taonga tuku iho tērā, kōrero tērā, kupu, ia mātau, i roto i a rātau. I ngā mea katoa e hoki ana mai roto i e neiwa, e tāe ana. He ara no e tāe ana, no roto mai anō i au ara, ka whakarite a kē tia. I mua tonu iho, i te wā, ka rau atu iho. I tēnā. Tēnā rā haere ake. Haere, hō atu. Whakauti atu.
Tēnei ake anō a hau. A Kaea Matiaha te aro hatai te rangipū a tāta. Ko hoki mai nei anō ki roto ki ngā kōrera Hawaikirangi. Ki te whakarite atu i te kupu. Kia koutou. Ko hoki mai anō ki te kawe atu anō i ngā kōrera, i ngā tāonga o koutou. Ka waihoiho mai nei. Ia koutou ka waihoiho mai nei ki roto ki a mātai. Tai atu anō hoki i ngā tāonga tuku iho i roto i te puoro. Te puoro ki ingi mangu e kōrero hia kātoa toa tia ki roto ki tēnei o ngā hōtaka. Ka whakarite atu nei e te tarati Tūtahu Trust me te kamupene Tahu Investments Limited, Tahu mā tā uru kamupene. Ko tō mātau pū te amoni tau toko. E no reira, haere ake rā koutou, haere ake rā, haere ake rā, haere ake rā. Ka piti hono ka tātai hono, tātau mā, tātau ka toa toa. Kia whakamihi anō tia. Tātau ki iawiki. Ka hurike mai nei ki roto ki ngā mea. E mea tia nei roto i te rā. Ki te whai mai. Ki te whakauru mai a koutou anō. Ia tātau anō, tātau mā. Tātau anō hoki ki roto ki ngā kōrera Hawaikirangi. Ano te mea nui no tātau i waho maina. E nui no te kōrero nei. Ki tēnā, ki tēnā o tātau. Nā reira nau mai rā, hara mai, tēnā tātau, tēnā rā hoki tātau katoa. Ahuri.
tiranga mata, e tatau mā, tēnā nau mai haere, ki roto ki Hawaikirangi, ki roto ki tēnei rā. Taku mōhio te rua ngahuru, mārua o ngā rā, i te marama whā, rua mano, rua ngahuru mātahi. Kai te whakarongo ake mai rā tātou, anō ia Arrow FM 92.7 e tātou mā, me ai, tō tātou meki, tino o ngā hōtaka i Arrow FM. Me ngā kōrero, ko te nuike o ngā kōrero kai roto i tēnei o ngā hōtaka. E hana, nā i runga i te mea, nā runga i te tino, mea nei o te whai mai o ngā kōrero, ki roto ki te reo, tūturu, te ao kōhatu, o roto i te rohe wenua ki Wairarapa ki Tararua o te matau a Māui, puta atu anō ki roto here taunga rarau, te wairoa, aroha mai te wairoa, ho pūpū, ho ninge mā tangirau. Nā re, koina nā hoki tērā, ka tiranga mata e tātauma. Kai roto tonu anō i ngā kōrero te wā e tātauma, ngā āhuatanga ki te pēne, e tahi anō waiata Energy Rising, kia ahua kōrero tonu hoki mātau i ērā wahine toa o te puoro ki Ngimangu i roto i te motu. Me tō tātou whai atu ki ētahi o ngā kīngi, ētahi ara, Third World tērā me tō rātau tino waiata i tuhi ngā tahi atu ai me Stevie Wonder. Tino kai tuhi waiata ne, Stevie. Rātau ko Third World, tērā o ngā waiata, Now That We've Found Love. Tērā atu i rāngona ke tia tērā ki te hōtaka nei, Try Jar Love. Tino waiata. Ana, ara e tahi o ngā kōrero, tahi kōrero, hei whai atu mā tātou ki roto ki tēnei rā, ngā kōrero i Tracy, e kōrero ana hau ki a Tracy Nanahi. E kene pēr, kia hui anō māua ko Tracy, kua whai wāhi mai a Tracy ki te hara mai ki te kōrero, kia tātou mā aroha mai. Ahua ngenge a hau roto i tēnei wa tonu nei. Anā, tino reiti anō a hau ki te taku tāenga mai, ki te taupuni roto i tēnei rā, aroha mai. E tātou mā, reiti te hōtaka, kia whanatu ai, ki roto ki tēnei rā. Me taku tino nui no ngā mea hai whai atu, hei mea atu i roto i tēnei rā, i roto i te tarati, i roto anō hoki i te runanga nui o tahu i tēnei rā tonu nei. Koina nā hawi reiti ai, hoi anō, Tracy tērā o ngā wahine ko ia tērā, te kai poi i me te whakatupu ko ngahu, whakatupu tamariki ko ia tērā, me tōna wahanga, akoranga, midwifery, ko ia tērā. E hara mai ana, pēr a tērā wiki, ki te kore a tērā wiki tēnā kai tētahi wāno, hoi anō taku tino, titika hano no hoku, ka hara mai a tērā wiki ki te kōrero mai ki a tātou, i ngā āhuatanga o te wahine, te taha ki te wahine, me ngā kaha. Nui ke atu, i roto i te taha ki te wairua, tino wahine tērā,
kōrero ai, whai atu ai ngā āhuatanga ki te taha ki te wairua. Me ngā āhuatanga, tēnā mea o te poipoi, o te tau, ta tau tiaki, ta tau manaki atu i te tamariki. E kene pia kōrero anō ai hoki eia. E rā atu āhuatanga te wahine, tino a te wahine. Hei tāna, tino a te wahine, ana, whakaetia nā noa hai, e a hai, tērā wana kōrero, tino a te wahine, ki tērā mea o te ātatau mana ki atu, ātatau tiaki atu anō. I te pēpi, i te tamariki, e rā mea katoa. Ana, no te mea rā hoki, e pēnā tonu anō hoki o te wahine. No te wahine e tātou mā, kāre kore. Kāre kore. Ti ana no mai e tātou, tēnā o ngā āhuatanga, kai te tika. Me tā mātau e ki atu ana, mai rāno. E tae ana tonu, e te wahine, tēnei puoro, tēnei me ona tohungatanga, me tōna wairua, pēnā i tā energy rising, tēnā o ngā pēne, e nā o ngā wahine toa, i te motu, i roto awa, i roto anō tūhoe, te tino kaha hoki. Te mea ke kāri te nui ngā ki tā mātau. Ākuara te nui o te kaha. Iti noa te mea. O te mea i roto i te pōro ki ingi mangu. No te mea rahuki, tā mātau e titiro noa atu ana. Ki ngā tū āhuatanga i roto i te tohungatanga o te mea o tērā puoro, me te kaha, whakataki mai, takitaki mai i tērā o ngā puoro, e rā mea katoa. Tōna reka, ara anō, i roto i e rā waiata i tērā wiki rā ngona tuai. I ara tau, ka kite atu ai te kaha o te tohungatanga. Hoi anō. Ki tā mātau, ka hore i te tino eke, kari te tino pērārawa, te kaha o te mea. Kai reira te pakari, kai reira te kaha. Engari, ki tā haku, āhua whakapae atu ana hau, he hana. He tā rātau, tā energy rising, tā tūhoe tāwa. Ore e whaitonu ai kia tātaki mai. Kaha rawa atu o te tātaki mai, o te waiata ki roto ki tēnei puoro, te puoro ki ingi mangu. Nā tāhaku, nā runga i te mea, kārekau i te whai, hea tērā mea, karekau i te whai mea, karekau i te whai i te pōro, ki roto ki tā rātau. Ki roto tonu anō ki tā rātau katoa, kāre katoa tērā tū āhua. Ka te pai? Karea energy rising i te whai atu i tō rātau pōro ki ingi mangu ki roto ki tā energy rising katoa. Ne? Kai te hāngai mai ki tā Rastafari, kai reira e rā āhuatanga wairua. Ana, kai te ki te atu, kai roto te whānau tūturu, kai roto te taha ki te wairua tūturu, kai roto e nā tū āhuatanga katoa. Hueno, kai te ki te atu, kāre tonu i te tino puta mai i roto i te puoro. Koe rara e rā tū āhuatanga i wawao haerei e mātau pērā tonu, ākoa te tino kaha.
o rātai. A kora te tino kaha. Kare kore ka whakaetia mai. Whakaetia mai e rātau. Hoi anō. Kia pēwhia hoki kaha ke ake ai. Tanguhi atu e rātu āhuatanga e tino heha nei, heha hai kupu. E tārua tia ana e rā i roto Jamaica. Karakau tātou, karakau e whai hua ana tātou ki te tārua tia rātau. Karakau. Pēnā i tā mātau i roto tahu. Ne? Kai te whai kraiti ana wairua. Kai te whai me te whakauru i te tahu māka ka nui matuatanga katoa ki roto. I roto i te uru. E rātu āhuatanga ngā kaupapa no mātau tonu ake. Te āhua o te whai o te pūra. Kai reira, kai roto ngā tohungatanga o roto i ngā tino tohunga i te ao. Engari kāri te pērā rawa i a rātau. I roto i tā rātau e mea ai. Kai te pai? Kai te āhua pērā i roto i era. Engari anō, tō mātau hono atu ki Awherika, tō mātau anō hono atu ki roto ki ngā hiperu, Awherika, Nūpia, hono katoa anō Aperahama, tō mātau whakapapa atu anō ki roto ki Aia me ona whakapaparanga. Ngā hapu ki Hurara, e rātu āhuatanga katoa. Ahakoa pērā, ka hore mātau i te tārua tia, te poro ki ingi mangu o roto i a rātau. Ko tā mātau ke ake, tā tahu mā ka nui matua. Koina nā hoki tā mātau e mea tune i roto i a mātau. E kene pēr ko tērā te mate. Aua, mā rātau ke anō, mā Energy Rising ke anō tērā te tiro no atu ai. Hua no hoku i whakapai ai. I mahara ke atu ai. Tēnā pēr hau tērā kōrero i hoa i kia rātau. I roto i te taupuni pāho, ne? Engari, tino, kaha, kai te ki te atu e tātau tākue kōrero nei, ne? Pērā rawa tonu te kaha o rātau o Energy Rising. Pērā tonu hoki. Me haere katoa. Te katoa o ngā āhuatanga e kawe ake nei e Energy Rising. Me haere katoa. Me uru katoa. Me uru katoa. Pērā tonu i tā mātau. Ka kitea mai koe. Kāre mātau uru kakahu Rastafari, whero kōwhai, ko ura me te kākāri ki kārekau. He haere iwi ke. He iwi ke. Ana, te reo i te reo, me te reo Pākehā hanga tonu mai nei i te āhua ki tā tahu mā ka nui matua, te katoa. Ngā āhuatanga, ngā whakaaro o roto. Āhua pērā tonu o Energy Rising, hoi anō. Karakau karakau pēr i te uru katoa. Nā reira, i roto i o rātau haere i ngā tōpito o te ao a Energy Rising, karakau te tino pai tō rātau tū ki tā rātau. Āhua e manawa. Ki te atu ana e mātau tēnā. Ki te atu ana i roto i te tū o te pēne. Ki Tarawāhi. Kai te ki te atu ana e mātau eta. Harawa, āhua pērā rawa te tārua tia atu o rātau. E tāi ana te tohe atu nā āhua pērā anō rā a magic powder. Engari, ki te āta whakarongo atu ki a magic powder. Kai te ki te atu anō i te taha ki tōna whānau i roto i ana waiata. Me te āhua o te takoto mai o ana waiata i roto i ngā tohungatanga i a rātau. Te nuinga
I roto i ngā tohungatanga kia rātau i roto Jamaica. Te nuinga. Ai. Karakau i roto Rastafari. Ahua ua tērā mea ne. Ahua ua tērā. Ahua ua anō ki te whai mitanga i roto i e rā tū āhua ne. Engari, karakau i reira i roto Energy Rising. Ki tā haku. Ki tā mātau anō. O roto Tūtahu Trust, Tahu Investments Limited. Hui anō e ki te ana te kaha. Ki te ana te kaha. Ana kāre kore e tātou mā, e ki te ana nō. E tātou. Ne? Aera hoki. Aera. E tātou mā, ai. Nō reira, ai, me tō mātau ki te atu. Ana, karakau i te nui e rā ngā mea katoa mea tiana i runga i te whakaaro nui, te whakaaro roa no ki te poro ki ngi mangu, karakau i reira. Karakau i kona, kare anō kia tino eke. Kare anō ki tā mātau kia tino me ki kia tino nui. Me pērā rawa te nui. Me pērā ke rawa te nui. I runga i te mea nei, te āhua o te kaha, te pakari anō o te rōpū. I reira ni a Magic, ka puta pērā ai. Ahua pērā iti nei a Magic, engari te nuinga kei reirake. Ana, Ria Hall, ko ia e ke pērā atu ana. Ka tahi anō ka hoki mai ki roto ki te puoro. Ana, ko tōna ara. Kai te pērā rawa. Kai te kitea tērā. Kai te pērā rawa. Ana, me tōna kaha emi katoa. I te āhua o te puoro me te taha ki te wairua. Kai te nui te taha ki te wairua. Kāre anō kia nui. Kāre anō kia pērā rawa. Hoi anō kai te kaha. Kai te kōrero nei e āhau. Te kaha o tōna taha ki te wairua. Kāre anō kia pērā rawa. I roto i te puoro. Ahua, ua tā mātau tite. Māro, pū, te titiro mātau ki ngā ahuatanga nei. Engari, kare kore Energy Rising, kai te whakaetia mai rā e koutou. Hoi anō, koina nā tā mātau ia koutou. Anei rā Energy Rising me Revelation Steppers e tātou mā. Kai te whitu mai i te whā ahuri.
was told, let it unfold. Cause we are revelation steppers, and we not stop until Shiloh. Cause we are revelation steppers, and we try right unto Zion. Cause we are revelation steppers, and we not stop until Shiloh. Cause we are revelation steppers. They tried to take us out, but we just keep on rising. They tried to take us out, but we just keep on fighting. They tried to take us out, but we just keep on rising. Oh, tino a tāhua. E ki te ana noa Israel Star I rotona. A tāhua tira. And that's just a bit of a taste yet again, of how good Energy Rising is. It's a pity they just haven't done enough for us. And just mentioning there, Ria Hall, that's why she, in such a short time, I think she's only been back in reggae 6 months, boom, straight up there, up the top there where she belongs to, right alongside their, runner-up to Magic Powder. And of course, Magic Powder's been in there for so long and hasn't really left e tatauma. You notice, you look at the circles where Magic's hung out, she's always hung out in reggae-related, core-related activities, and it's been wonderful watching her work and watching how it grows on everybody. And she's done so much wonderful work that we just had to give her the top place. She tends to get the balance a bit better. She gets the balance right. Yeah? Lots of whānau tūturu, lots more of them and herself in her music. And a lot... we need a lot more of that, of Energy Rising. I do believe what I was saying there just before we went into that Waiata Revelation Steppers there with Israel Star. And he's a great reggae man himself. Just not enough variation in there, not enough work for us that would be done if we were doing a judging on the male artist of the country. He would be judged in that way too. Just not enough. Kari te pērā rawa te nui. There's not enough work for the music that's been done there, because the diversity he can actually acquire in the music and utilize in the music, he doesn't. And most of his waiata, he slows them down, theoretically. The rudiments of theory slows reggae down quite considerably. And he uses that all the time. He's got to learn to vary that. He's got to learn to vary that. That's important in the music. Apart from theory. Sometimes we do that to our reggae music. We play more theory than we do reggae. See? And reggae's huge. Reggae is monstrous. So use the entirety of it. Don't close it down to one area. And what I was saying there about Energy Rising, sometimes I take wild guesses at, well, not wild guesses, but, sometimes I contemplate, what could be the reason that Energy Rising doesn't put so much into their work there. Why don't they do so much for reggae? And one of the things that I've come up with is that the thing with Energy Rising
is that they're still digging deep within to bring out everything of themselves, to bring out their originality. Kona tauake I roto I te pūro. And finding that balance between, what is haha rawa tērā mea te tārua, I roto I ngā tū āhuatanga e kawetia nei roto I ēnei ira, tai atu anō hoki ki e rā āhuatanga no rā tauake. Nā, ko tētahi pātai, haharawara, te mea nui o roto I te kawetia o te pōroni. Ara, ko tērā. Pērā ia harerua ia me rānea. Ara, e ki te kau atu ana. I roto I te nuinga, ākoa te karaiti ana o te āhuatanga I roto I te taha ki te wairua. Karakau I te mea kia horomihia. Karakau te toremi. Te āhuatanga o rā tauake, o rā iwake te tokoruara. Nā ko rā iwa ake kai te puta mai, puta tika mai. I roto I ngā mea tiana I roto I te pūro. Ai. Well, pērā tonu rā, Ria's the same. Ria's taken that road and she's bringing through slowly, gradually, her originality in the music is starting to dominate her music. And she is really bringing that out, and she's looking for that balance I te taha ki te wairua. And she's getting there. She's getting there with that. But tōna taha wairua, I believe, is the part where we thought that let her down, where she could have easily taken first place to us as well, not just Energy Rising, but Ria could have as well. And the reason for that is because of those things I've just mentioned, but the reason that she didn't is because kai te pena tonu tōna taha ki te wairua. See? Her taha wairua is still developing. See? And so kaha ke atu tā magic I te taha ki te wairua. So, and I believe with magic it's because her whānau has been there with her right through all the years that she's been in it, and she's been able to develop through that and come through top in this in I roto I o mātou whakaaro. To our way of looking at things in terms of who would be the best of our wahine in the music today at present. And it would definitely have to be Magic Powder. But isn't it exciting, the sort of reggae that we're getting from our whenua, mai I te taha ki te wahine? I see the influence of Israel Star, though, in that particular waiata. So strongly influenced by Israel and not much, actually, from Energy Rising. Although you can see them trying to balance it out, it doesn't really work. It actually really gets taken over by Israel. But hayaha. What they need, I do believe, and I will whakapai anō. That's my thinking on that. Yet again, is that Energy Rising need to find their inner selves and be able to be, actually, they even have to be ready to bring out their inner selves and put it all, make it dominate their music, just like Ria and Rānea do. And that's the same road that Ria Hall has taken. Do you see that? Do you see how Ria Hall comes out magically? Ria, magically Ria, because, but you can't get past the kaiwawau like me. Te taha ki te wairua, once Ria solidifies tērā taha, brings it all together and kakau mā tuatia,
ka kaumātua tia tērā taha ki aia, I'm pretty sure she'll be one of the best in the world. I'm pretty sure. And for Energy Rising, although kua kaumātua tia tērā taha, you know, they've got to bring out more of themselves, yeah, and actually let themselves take over. Yeah, Ruia and Anya, they've been around a long time, and they've got it in the bag. Tērā whānau, ngā mahanga toko ruana. Yeah. And so, but hats off to all of them. Hats off to all the wahine for all their great work. Wonderful work, every one of them. And we've enjoyed having a good look at them, their work and them, and the way that they work and the way that they do things ātāhua I roto I te taha ki te pōro kingi mangu. Kai te ruangahuru mārua mēneti mai I te whā e tātauma. Yeah, so just, echoing those judgments from our way of looking at things, and it might seem a little bit harsh here and there, but I don't think we'd be far from wrong. Because, and they're not easy. You know, it's only because of my experience in reggae music I'm able to judge, you know, the music so well, and judge these wahine toa so well, and my team as well. But yeah, hey, we just need to realize that one of the main reasons that we made sure to include this as a part of our show, you know, to promote women's reggae in New Zealand, which is very, very, way down, you know, in the percentage stakes, you know, 1% of performers of reggae music and recording artists and reggae music in the country are actually women artists. So yeah, that made our job real easy, but you know, it's still a hard thing to judge. But you know, hey, e tā mā. I'm gonna play this waiata, this next one, because in this next one is a bad example of the way reggae music should be played. This is actually a bad example, but it's one I wanted to play to give you further of a look at how some of our tāne have messed up in reggae music, you know, just to give it even more balance. Our tāne have made all the mistakes in reggae music, sadly, and surely they would, because e tātou mā, they make up 99% of reggae artists in the country. Women are only 1%, and you know, regardless of areas they need to strengthen in there, they're no different to most male groups. But then again, a huge percentage of the male groups are actually the ones destroying reggae music in the country. None of the wahine are. Yeah, none of the wahine are destroying reggae music in this country. So this next waiata is Get Up, Stand Up by Tūtahi. And I just want to use it as an example of reggae not being played properly. I will let you pick what's wrong with this waiata, and I will let you judge for yourself what's wrong with this waiata and the way it's played. What is
pretty critical to me. Why I'm so critical of this particular version of reggae is because it doesn't show us the core of reggae music being played, properly. It's been played terribly. You've got people like Warren Maxwell in there. Just absolutely destroying reggae music. And I think what they've tried to do with this waiata, with Get Up, Stand Up, is they've tried to absolutely copy Katarua Rawatia, Aropata, the Kiingi. They've tried to absolutely copy Bob Marley's recording of Get Up, Stand Up on Legend, on the album Legend. And you judge it for yourself. I think it's terrible. I think it's one of the most shocking versions. But then you judge for yourself. Probably a lot of you liked it out there. But that's because most of us don't actually know how to play reggae properly. And this is an example of badly played reggae. Tātou mā, coming straight off the bat. Straight after, all those wonderful judgments of our tohunga wahine out there. And we'll be hearing from Tracy next week, talk about all of those wonderful strengths of wahine that we can put into reggae music as well. Mai te taha ki te wairua, mai te tau tiaki tau mana ki pēpi. Tamariki, e rā mea katoa e tino kahana e te wahine. E nori rei tātou mā, tēnā tātou kahuri. Tell me
And that was it. Not too bad, E tātou mā, but 4:31 right now at Arrow FM 92.7. I guarantee you, if you look hard enough at that waiata, you'll find a lot of very very easily found inaccuracies, lack of precisenesses within that version of Get Up, Stand Up. The other thing is it's too much like the recorded version. But they did have one of the things I do like about it is the actual the way that they put a lot of them, all those stars put a lot of themselves into that particular version. It's sort too much to me. What the problem is, it's what took away from that is the lack of originality in the way it was put together. Not a good way to play core. Okay? Core reggae music. Ooh, tough judge, eh? Tough judge, taku wawa atu. But a lot of you possibly like that. Kei te pai tēnā. When I first heard that version, I didn't like it. And I'm a person, 5 seconds of your reggae music, and to me, if it's not right, then I won't like it, and I didn't when I first heard that version. And I just wanted to see how many of you, straight after that waiata, how many of you recognised what was wrong with that waiata. And that in a nutshell is the main problem with that waiata. But there's also some timing deficiencies in there. And I think to try and eliminate that is why they use the same sort of rhythm, the same sort of core rhythm, that split in the pure. We call that the pure. The proper and the strike. And actually, for Warren Maxwell, for people like them, who like to play more theory than reggae, people that have played a lot of reggae music with bands like Fat Freddy's Drop, who play a lot more theory than reggae. Okay, fine. If out there you don't like my judgment and you think I'm too harsh, that's fine. But, if you've been playing the music for that long, and if they've been in the industry for that long, they shouldn't be making such errors anymore. It's just, although that wasn't too bad because it holds on to that bass line really well. It's well led in the bass. And there was a lot of originality coming in from each of those people in there in Tūtahi. Each of those band members, you had Catch a Fire in there. Awesome, reggae artists like Shea Fu and all of those people, but he's more hip hop. So, hey, but didn't that culminate in a really good go at playing Get Up, Stand Up? It's a pity they did it so much like Bob's version and didn't change it up or change it down or, add some sort of shading in there, and even added to that shading a little bit of perhaps some rap, It's a little dance hall-y. If you listen to that rhythm, and that's how it's recorded on Legend, it's a little dance hall-y, the pace. Yeah, so, tough judge, eh? Aroha mai he tātou. Yeah, that's how tough any judging panel with me on it, it's going to be really tough. And if you're not going to be 110%,
ready to play there and to aroha mai, play before me and not get pulled up for every little thing that I can pull you up for, then don't bother. That was a really good go though. At a waiata that has been a long time with us. Get Up, Stand Up probably caused one of the biggest uprising of our culture in the country. Uprisings of our culture in the country. Lots of protests, lots of marches, lots of stuff like that followed songs like Get Up, Stand Up. Yeah, so that was well done. Pity they copied too much the Māori version. They should have really, took it under their wing and made it their own. Totally. Not enough in there. But hey, we'll soon probably see a lot more and a lot better from stars like them. Energy Rising e tātou mā, coming up soon, and one of their songs, which one we've already heard, Revelation Steppers, and I think the one to take us into just before we have to close down for the day. It's 4:38 p.m. e tātou mā. Hey, awesome show, eh? Yeah, we've looked at reggae really, really hard. We looked at it pretty thoroughly. We've shown you what you need to know about reggae music. I don't think our tānema, I don't think we've got much of an excuse anymore. I see at the One Love concert you had mostly non-core. A lot of non-core reggae, but I think some of them tried to be core reggae. But not too bad. But I'm pretty sure that Energy Rising can go all the way. So can Ria Hall, so can Magic Powder. And I just think that Magic Powder and her style has the edge. And so do we at Tūtahu Trust, Tahu Investments Limited. Hey, we're going to hear from Tracy next week to help us to whakakaha our wahine toa some more. And also we're going to hear some more music from our tāne. And we've got lots through to the rest of the year, through to October, I do believe. October. And we will have Tahu Posse come back for you again, probably. We'll look at a new show, but probably call it Tahu Posse, The Journey, or something like that. Tahu Posse, The Journey, because we would have been just beginning, I think, from that show. And we can take you through a lot of where we go to from there. We would have finished our 3 singles and be ready to go on and complete our album into next year. I won't say when that will be, but and we'll have been through a number of gigs, etc., and a number of debriefs for you, just to show how picky I am. And you'll like our debriefs. But however, one way of getting our reggae music up there, Up there, yeah. E tātou mā, Energy Rising, me tēnei o rātou waiata, Homeland Security, e haere tonu ake nei, kahuri.
Confusion, illusion, greed and depression. The terrorists came, they came to take us down. Never give up, no surrender. Take a look back into history and see we are strong, we walk on. Security, no retreat and no surrender. Security, freedom fighting for eternity. Smash the Babylon walls down. Free the people, set the people free from all conflict and misery. Never give up, no surrender. Take a look back into history and see we are strong, we walk on. Homeland, our homeland. Security, no retreat and no surrender. Security, freedom fighting for eternity. Ooh, na na na. Ooh, na na na. Ooh, na na na. Ooh, na na na. Never give up, no surrender. a tāhua hoki tērā o ngā waiata, energy rising, tāhua ne, tāhua, homeland security. Whew, obviously very, supporting our brethren and sister, our whanaunga, the North Americans, the Tūturu North Americans, relative to the, I forgot what their name, what they're called now. But they're more related to, they're stronger, the direct line of Tonga. And of course, there's a link in there of Samoa. And of course, our super tribe, our state, our hapu uretārewa, hapu nui tonu, comes from Raiatea Tahiti. So we have that direct line from Tutuila to Western Samoa, which is our connection to is it the Mayans? The Mayans. That's it. The Mayan Indian. All our whanaunga, and obviously that waiata influenced. They need a lot of support, a lot of encouragement, a lot of continued whakawhanaungatanga, and it was good to see energy rising in there. With that particular waiata showing a lot more of themselves, their inner selves and who they are within the waiata. Awesome, eh? Awesome. That's what we want to see more of. Actually, heaps and heaps more. We should have had about 10,000 waiata by now. Kia kaha, energy rising. Kua kaitua I te haiwha ki te rima e tatau mā. Tēnei waiata e whai ake nei tētahi o te tino. Kia hau I a third world anō. Sorry, I keep playing a lot of the same ones. It's just,
there's so many favoured ones of these particular groups that I'm playing these days. It's the same with Ria Hall and Magic Powder. There's so many of those waiata that are so highly favoured among them, and so we have also this one of the great third world that used to be performed by the late and great Bunny Ruggs in his leadership of Third World. But they are still good. They've changed slightly. They've gone a bit quieter than how they used to be with Bunny Ruggs. They're a little bit quieter, a little bit less, how can I put it? They were so much, they put so much more energy. They had this mātātua. And that was because the masterful professional pouwaiata Bunny Ruggs was. Not to say that their pouwaiata they have now isn't. He is too. But he just has a different style. He has a different style. And tino a tāhua too. And but it's a lot quieter. A lot quieter. No reirana. Ai, e tātou mā. Kai roto tonu anō tātou ki ngā mēniti whakamutunga ki tēnei rā, ki te hōtaka nei ki Hawaikirangi i tēnei rā. Me taku whai atu i roto i tēnei rā tonu ki ngā tūāhuatanga o tahu pasi kia uru tonu mai rātau ki roto ki te taupuni whakangahau ai. Ai, tērā wā e hara mai tonu ana. Kai te pai? E hara mai tonu ana tērā wā. Kai te pai? And so whilst I'm still looking for that wondrous moment where we can start jamming the studio, tahu posse, and jamming it hard and rocking it up just for you, just to show that we're not just all talk, or that I'm not just all talk. E tā. E kene pēr he all talk ki. Nā, kari te pērā hai. I'm pretty sure that once I can get the band in, you will appreciate how hard it's been to get the band in, and you will appreciate B, how hard it is to get a band going and started, and those are a lot of the things that we're dealing with there. And C, there's also been disruptions along the way. So hopefully, week after next, you never know. Tahu posi, kauru mai ngā tahi ki roto ki te taupuni whakangahau ai. Who knows? Let's wait and see. Next week we've got Tracy with us. I'm pretty sure she'll agree. E tātou mā. Kai te mihi atu, mauri ora. Me tō tātou whakawehi tonu ki te rungarawa, ki āia, ki ā te atua, atua matua kaharawa, te rungarawa, te iāwe atua. Anā, mā haku anō e ki atu, ki āia, kia ki atu anō, e tēnā o tātou, e tēnā o tātou, e tēnā o tātou. Whakamoe miti, whakawhetai rawa, whakamoe miti. Ai te ingoa te iehua. Pau hoko, pau hiri, pau whakaora. Ake. Āmene.
truth out. It's so plain to see it. We're living in a world of confusion. Soon it's gonna fade away. For whatever your work says, I know you're gonna get your pay. Right on, come on, right on, right on. Everybody knows, yeah. I'll keep on running. Try on, come on, oh God, keep on riding. I'm in a Jagway, oh Lord, I'm in a Tarzan, I'm in a Superman, be flying train. Quincy, can you do like this? Can you do like Come in, good boy. Lord of mercy. Do you love reggae music? Tell it. I want you everybody to hold that place. I want to say, woy-oy, woy-oy, woy-oy. All the way from Kingston, Jamaica, I say, sweet reggae music, we gon' play. Do you love reggae music? You must not say yes. You must say Ira. Do you love reggae music? I want to hear everybody say na 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 na. Are you ready? Are you ready? Na 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 na. Well, the sound good and the sound good. Yes, sir. Yeah. Oh, give it to me 3 times. It's too soon to say. When I say, you don't say. And when you say, I don't say. Are you ready? Are you ready? But if you're ready, when you say, why? Thank you very much. I'm in a Jagway. Oh God, I'm in a Tarzan. Oh Lord, tell them about it, yo. Thank you to the Rotary Clubs of South Wairarapa, Carterton, South Masterton and Masterton.